Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux qu'il faut qu'on ait, si on pas joindre l'argent pour il même tout, il va toucher. Qui donc, il est obligé de travailler, puis il faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on s'est à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux qu'il faut qu'on ait, si on pas joindre l'argent pour il même tout, il va toucher. Qui donc, il est obligé de travailler, puis il faut toucher, et tant qu'on touche plus, c'est qu'on s'est à toucher tout. Pas un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Good morning and welcome to What You Need to Know About the Law. As you know, my name is Jonathan Kane, and we bring you what you need to know about the law every Saturday morning from the law offices of Kane and Vitel. And we can be reached anytime, as you know by now, with a free consultation. If you're involved in a car accident or work accident, or you just have questions about the law, you can give us a call at 954-523-5123 or 305-545-5123. I do remind you, if we're unavailable, please leave your name and your telephone number, and we will call you back. Bonjour, nous souhaitons tout le monde bienvenue. Comme de coutume, nous avons avocat Jonathan Kane qui a parlé avec vous en personne chaque samedi matin dans propre cabinet concernant tout ça que nous devons connaître sous la loi et qui continue à mettre facile pour que nous-mêmes nous soyons capables de faire nos consultations parce que c'est gratuit, nous n'avons pas 5 à payer, nous sommes capables de les livres pour tous les cas d'accident de tous les gens, dans 954 523 51 23, pendant 305 545 51 23. Probably the biggest question I get in my office almost every time I take on a new client for a car accident or a work accident or any type of claim is, how long is the case going to take? How long is it going to take for my personal injury case to be resolved? So I wanted to go over a little bit about the timeline of how these cases work, and also what happens once you have finished with the doctor and I take over with my negotiation, what that process is about. Alors, il y a une question, chaque monde demande, les avocats concernant un accident. Après, on finit parler avec lui. Tout le monde a besoin de connaître combien de temps ça va le prendre. Alors, pour avocat capable de répondre avec adéquatement à la question ça, il peut expliquer nous qui gens gérer ça de manière pour nous capable avoir une idée plus ou moins qui gens que nous capable estimer temps. And I know that when we're talking about personal injury cases and finding and figuring out the timeline, it can feel a bit like a maze. But understand a couple fundamentals. First of all, as your attorney, I cannot proceed or try to make a resolution or a settlement with the insurance company until you've completed your treatment and we know the full extent of your injuries. Comme un avocat qui peut présenter nous, faut qu'on comprenne que avocat pas une façon que capable de prédéterminer combien de codes que nous capable de recevoir, ni combien de temps que ça va durer,
pas avant que nous-mêmes nous finissions avec tous soins médicaux yo, et nous connaissons qui étendu problème que nous gagnons et qui résolution que nous joignons les après nous traitement ça yo. So the first question to that answer to that question, how long is my case going to take, is going to really depend first on how long it is going to take for you to receive your treatment and whatever necessary procedures you need to help you. So if somebody needs surgery and it takes 6-8 months for them to receive their treatment, then I cannot begin to make a demand and try to settle the claim until they have completed that treatment. So we're already 8 months into the claim. Alors, pour nous répondre à la question ça, nous capables de dire, ça va dépendre de combien de temps que l'y prend pour adresser problème que moun nan gagné, pour recevoir soins nécessaires, et si toutes les fois que le temps nécessaire pour moun ça faire opération, eh bien, combien de temps le prend après opération ça pour rétablir moun nan en façon côté que li capable de fonctionner normalement. Dans le cas ça, majorité de cas ou gen n'importe 8 à 9 mois de temps passé. Donc ça, on est capable de voir que li prend un laps de temps avant que vous capable de finir à dossier ça. And there's no question about the fact that once I get the records, once everything is in my office, once I have the records from the insurance company, from the doctors and what have you, I immediately work on a demand for settlement. And that does take me some time. I have to go through all of your medical records, your bills, review your injuries and all the treatment you've received. And with that, I can take that information and put together what we call a demand package, which is a letter demanding a certain amount of money, but also is all of your medical records and bills attached. Nous capables de voir que une fois que nous avons fini avec le docteur, eh bien, avocat lui-même est capable de chercher toute une copie dossier ça dans le docteur et il a prévisé tout record ça yo. Et là, ça, il peut formuler une demande pour accompagner avec tout record ça que le recevoir dans le docteur pour voyer l'assurance compagnie pour capable commencer une négociation pour nous. And here's where it gets interesting, what we're going to talk mostly about today. And that is once I send a demand to the insurance company, they typically will make a first offer within about 30 to 45 days. And what people don't understand is that first offer is just the beginning of the settlement negotiations. Alors, une fois que l'avocat fin de demande ça avec record de l'assurance compagnie qui couvre pour accident ça, eh bien, yo même yo pas réviser tout ça yo recevoir. Eh bien, yo gagne de 30 à 45 jours pour yo même yo faire une offre initiale pour commencer et ça. So it's not the first offer that takes time in these cases, it's the second offer and the third offer. But typically we call it the second offer. And a lot of my clients ask, why does it take so long to get the second offer? And understanding the process behind the second offer is crucial when you're waiting for your compensation for your injury. So whether you're dealing with a car accident or any other type of incident or injury, knowing what to expect helps, I think, with the anxiety, with being nervous about why it's taking some time. Alors, nous sommes capables de comprendre qu'une fois que tu as reçu la première offre ça dans l'assurance compagnie, c'est pas ça qui va le déterminer, c'est ça que l'avocat a accepté pour vous-même. Ça, c'est un coup, il ouvre porte là à discussion pour voir qui côté que vous arrivez et moyennant que vous avez avec toute information nécessaire pour vous-même. Donc, on est capable de comprendre que les nous demandent combien de temps ça capable de prendre. Il y a tout ça qui est entré en ligne de compte avant que l'avocat soit capable de joindre une offre qui est satisfaisante et qui est favorable à nous-mêmes. Typically, the wait for the second offer, it's going to depend on a lot of factors, such as the complexity of your case and how quickly the insurance company gets to it. But don't worry, these timeframes are normal, and everybody goes through this process. So again, understanding that the timeline is going to take some time is crucial because that's going to keep you relaxed throughout the process. Alors, là, nous comprenons le processus là qui gens yo gardé li, qui gens yo fait et qui ça qui entre en ligne de compte capable de arriver là-dedans. Nous tous capables de comprendre, nous capables de prendre patience
Fais confiance à avocat nous, quitter yo même nous continuer gérer ça pour nous. And I hate to tell you, but typically after we receive this first offer, it can take some time to receive a second offer. You could anticipate waiting a few weeks, sometimes to even a couple of months, depending on the specifics of your case. Alors ça capable prendre dépendant de qui complexité dossier ça a gagné, il doit prendre 3 semaines, tant que tout il doit prendre quelques mois avant que capable de sur un temps qui satisfaisant à vous-même. And why does it take so long? Well, first of all, the insurance company is going to need time to reassess your claim after they make the initial offer. They're going to review the facts, analyze your injuries you've sustained, and gather more evidence. And sometimes we provide more evidence to finalize a second response. Alors, là, au fin de premier offre là qui toujours pas tout à fait fameux, eh bien, qu'on gagne l'autre demande pour l'autre document additionnel que qu'on attaché à ça. Donc, avec ça, avocat lui-même, faut qu'il prenne le temps pour le réunir document additionnel ça yo, pour capable présenter ou soumettre ba yo, et yo même faut un temps pour réanalyser document ça yo pour voir qui ça capable d'aider et appuyer ou désappuyer position que yo prend. And I know, because I've been doing this for over 30 years and have handled thousands of cases, I know waiting for this news can feel very, make you feel alone, very anxious, but this is normal. And this is something that you should be aware is common for every client that we deal with. Alors, nous comprenons que, ou même qui, première fois, a géré un dossier pareil, il est nouveau pour vous. Mais pour bureau, pour avocat, c'est bien 30 ans depuis la résolution de problèmes journellement. C'est pas rien de nouveau. Et il est capable d'utiliser toute expérience, elle a fait portion ça pour nous. It really also depends on the complexity of your case. Also, if there's multiple parties involved in a case, if there's an issue with liability, who was at fault, these things can get complicated, and these things can definitely lead to a longer wait time for your case. So being patient becomes your best friend throughout the whole process. En plus, fois qu'on gagne l'autre variance qui vient dans le dossier, ça, qui fait que le capable prendre l'autre petit temps encore. Non seulement qu'on gagne délai, dans acquérir certaines documentations que ou besoin pour supporter et position, non? Et gagne l'autre fois tout, leur soumettre et information ça yo, et bien yo même qui a considéré yo besoin de temps pour faire analyse par yo. Donc ou même qui est avocat pour présenter ou besoin très patient et bail avocat opportunité pour le capable mettre connaissance en faveur nous et pour le capable prolonger ou pousser dossier aussi haut que le capable aller. Now, again, it's not just the insurance company that's doing work. They're reassessing your claim when they get that first offer out. Your lawyer should also be looking for additional evidence. If you've received any additional medical treatment or done anything else to help with your claim, we would present that as well during this process. And this negotiation process can go back and forth. But I will tell you that if you're a client of mine, you're always welcome to be engaged. You're always welcome to reach out and get an update. But sometimes it is going to take some time for us to move the claim forward. Some go quickly, but some do take time. And understanding this process is really important. Alors, très important, si nous-mêmes, nous sommes clients, avocats, Jonathan Kane, il n'y a aucun problème que nous-mêmes, nous checker de temps en temps pour nous connaître ce qui a passé dans le dossier. Et lui-même, l'a toujours mené nous à jour sur dans quel stade que vous êtes. Mais non seulement assurance compagnie, il vient doit gagner des demandes secondaires il fait pour l'autre qualité papier, mais avocat pas nous en tout, il y a recherche à continuer à faire pour le joindre sur capable de gagner d'autres papiers qui capable augmenter la valeur des dossiers que nous gagnons dans là. This may sound obvious, but there's no question that understanding some of the factors about why it takes so long will give you a better knowledge of the system. And the first thing I will tell you is the biggest issue in most of these claims is the complexity of your case. Your situation is what matters. So if you have
multiple parties involved or there's multiple people making injury claims, that may slow down the process. This sometimes makes the insurance companies take more time to evaluate the situation because there's more than you that was injured. So sometimes they have to take that all into account. And this doesn't mean your injuries aren't severe. It just means that the insurance company needs more time to make their evaluation. Alors, il est important pour nous connaître que s'il prend un petit temps pour déchiffrer tout ça qui gagne dans le dossier pour faire l'évaluation nécessaire, eh bien, en pile fois, il est bon pour que nous capables de gagner une petite patience pour permettre que chaque boyo capable de faire mener et investigation que vous avez besoin pour mener sous qualité dossier que vous avez en main, et avocat lui-même pour continuer par l'autre qualité information de la mesure du possible que les joignent et les joignent genre de documents qui sont capables d'éclairer ou classifier ou clarifier un peu dans le dossier. Sometimes we are held up if we're waiting to get certain types of evidence or documentation. Sometimes it takes a while to get medical reports from doctors and hospitals, and this can also extend the wait period. And again, sometimes the insurance companies are just overworked and the adjusters are too busy, and it just takes them a good amount of time to get back to us once they have reevaluated the claim. Alors, en pile fois, assurance compagnie, même, ils connaissent un pile dossier, ils connaissent un pile travail, ils connaissent prendre un petit temps qui est un pile long, selon nous-mêmes, nous sommes capables de considérer, avant qu'ils soient capables d'examiner tout document qui n'a main, et puis ils prennent une décision sous dossier, sur valeur et mérite, ça dans papier. And again, I certainly know that having to wait can be super frustrating. And I have so many clients that want me to wrap it up as quickly as possible. But hold on and understand that there are some reasons this happens. And my job is not to see how fast I can complete a case. My job is to make sure I do the best I can for each and every client that I represent. And that does sometimes mean pushing and fighting a little longer than people would want to or anticipate that I would have to. Eh bien, nous comprenons en pile dans nous-mêmes, nous pressés, nous besoin ça finit bien vite. Job avocat, c'est pas pour le courir finir un dossier aussi vite que capable, mais job li, c'est pour lui mener dossier aussi élevé que dossier capable et documentation yo pour le fournir. Parce qu'on gagne en pile fois pour demander certains documents, mais yo capable yo disponible pour yo voyer ba ou immédiatement. On li prend yo temps pour document ça yo venir joindre. And I can tell you that one of the reasons it can take some time is on purpose. Sometimes the insurance companies will delay because they know that if they wait long enough, sometimes that'll persuade you, the client, to accept a lower offer. They know that clients aren't patient. So sometimes if they delay long enough, the clients will get impatient and they will take something lower than they should. So I tell every one of my clients, and I'm telling you all, that it is important to be patient, take a deep breath, and keep your eyes on the final prize of the claim. Because in a lot of these cases, good things come to those who wait. En pile fois, assurance compagnie en lui-même, li kon prend retard. C'est non tactique pour capable faire nous décourager ou ba nous répugnance, nous pas capable de. Mais nous comprenons que en pile fois, les nous était temps pour yon bagay fait, nous kon gagne bonne solution ou bonne résolution, là que tout ça qui pour observer nous fait. And I will tell you, and it's not all of my clients, but some of the things that delay a case are out of the control of me, your lawyer, and the insurance company. Sometimes, again, we're waiting on medical records and bills that can take a while to get in. And sometimes, unfortunately, I have to wait for clients to get me evidence and documents that I need. So if my client is delaying in the process, of course, that's going to delay the whole process. So again, there are a lot of factors that can affect the time to get the case moving forward. Alors, il y a un pile bagay qui est capable de contribuer dans le dossier à prendre un temps. Il y a des fois, c'est documentation qu'on demande dans un docteur, dans l'hôpital, et dans différentes facilités qui baillent service pour recueillir, pour un petit temps pour générer tout ça.
Il y a l'autre qu'on a des documentations qu'on a besoin de mes clients même, et lui-même client a des difficultés pour le joindre et il prend du temps pour le capable de réunir. Donc, tout ça, c'est élément qui est capable de faire un dossier paraître que la prend un paquet de temps, mais laisser réellement, c'est un normal pour gérer selon les circonstances. One of the things I would recommend to all of my clients, and I try to recommend, is on your end, try to stay organized and keep all of your bills and the reports and everything nice and neat and ready, available if we need it. Because having all of your stuff organized in one place will make you feel more confident when presenting your case, and it also make it easy if we're missing something to get it supplemented. And another thing too, having a good communication with your lawyer is important, because sometimes there could be things that you know that might strengthen our case or strengthen your argument. So it's important that anything you feel is missing or could help, that you let your lawyer know. En pile fois, nos mêmes clients, quand il y a des informations que l'avocat a besoin de nous, qui a besoin de nous, que lui-même, il n'a pas gagné, et c'est nous-mêmes qui gagnons, qui sommes capables de fournir l'information. Ça. Donc, ça veut dire que l'elle contacte nous pour un bagage, et bien chercher à comprendre bien qui ça demande nous, et éclaircir ça de manière que pour nous-mêmes, si nous gagnons un document pour nous bailler, mais si nous pas gagnons une pounia là, pour nous aller chercher côté pour nous joindre. Now, one thing that first offer is going to do is it's going to give you at least some feedback as to what's going on, but it'll also give you and your attorney a chance to understand their point of view, the other side's points, to give you an understanding of where they're coming from. So all of this first offer is important in some regards to help adjust your approach, number one, but also to keep your expectations reasonable. It is very important with any kind of injury claim that you have reasonable expectations of what to expect and what you're going to receive. It's not always what you want in a claim, it's what the value of the claim is and what is reasonable and fair. So keeping your expectations reasonable is going to also be really helpful, along with that patience we're talking about. Quand il y a un pile fois, nous-mêmes, nous évaluons un dossier dans par nous, dans ça que nous pensons que nous devons gagner pour lui, qui pas nécessairement veut dire c'est pas sa valeur dossier à lier vraiment dans la réalité. Donc, si que nous-mêmes, nous gagnons capacité pour nous capables de pour nous capables de permettre que documentation et négociation faites, ça c'est un bon point qui est capable d'aider nous comprendre des fois pour que les raisons fait que lui prend un petit temps pour que ça a plus long et ça a plus court. Qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé les affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal. Depuis faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Broward, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we are back to what you need to know about the law. I know don't need to remind you, but take your phone out, maybe grab a pen and paper, take the phone number down. That way, when you have a legal problem, you're running around town and someone asks you for help, or a family member gets in a car accident or a work accident and they need help, or God forbid, a doctor or hospital makes a medical malpractice mistake and you need our help, you'll have the phone number there. Put it under my name, Jonathan Kane. You can put it under Avocat. You name it. If it's there, we'll be there to help you. And as you know, we give a free consultation, and that is as simple as it sounds. If you call us, we will be there for you to answer your question or help you. And that free consultation is always applicable, whether we can help you or not. But you have to call. I don't know if you've had a car accident. I don't know if someone in your family needs our help. But if they do, we can be reached at 954-523-5123. Or 305-545-5123.
I do ask if we're not available, please leave me your name and your telephone number so that we can call you back. Alors, nous sommes capables de rappeler tout simplement, si que nous-mêmes qui a coûté là, nous connaissons tous nos familiers avec numéro de téléphone. Ça, yo. Mais pour monde qui a coûté peut-être pour la première fois, on l'autre côté mémoire pas trop solide ces derniers temps, nous rappelons le téléphone de bureau, c'est 954 523 51 23, on en 305 545 51 23, nous sommes capables d'écrire dans le téléphone, nous sommes capables de mettre l'autre côté qui a la portée. Là, nous besoin, nous sommes capables de joindre et consultation dans le bureau avocat était gratuite et il est toujours disponible pour que lui-même lui communique et lui parler avec nous, lui tendre nous. Cependant, si nous faisons un accident, il pas connaît, c'est nous-mêmes qui pouvons initier call ça pour l'aider et lui là pour l'aider nous résoudre tout problème ça. Okay, so now we finally received that second offer, and you can take a breath. You're now excited, obviously a little anxious. And what happens next? Well, sometimes the second offer is it, and we can resolve the case. Sometimes it's just the beginning and one more step in the process towards getting you the compensation you deserve. The second offer doesn't mean it's the last offer, but it does mean that the insurance company is taking your case seriously and they're ready to negotiate. So by making a second higher offer, that's good news. That means we're moving forward. Alors, en pile fois, nous qu'on attend après offre initiale là, nous bail l'autre document, yo mandé dans l'autre bagage, nous parole à parler. Donc, yo arrivé au faire nos deuxième offre. Et bien, deuxième offre ça, nous capable comprendre à ce moment-là. Non seulement yo très sérieux là-dedans, mais yo gagné assez de temps pour évaluer le dossier que nous gagnons et tout l'autre document additionnel que peut-être c'est amendé nous que nous fournit, ou nous-mêmes que nous venons joindre que nous voyons bail. What are we going to do, you and me, my client, when we get that second offer? Well, the ball's now in our court. We're going to review the terms. We're going to talk about it and decide, obviously, if it's worth accepting or if we want to continue negotiating. If you're a client of mine, you'll know that I continue to negotiate until I am certain that that is the last dollar they're willing to offer. But we also, in this situation, have to continue to ask ourselves, are medical expenses going to be covered? Are the lost wages going to be covered? And are they compensating us fairly for the pain and suffering? If it feels right, then we can go forward and accept the claim. If it doesn't, then we have to push back and keep negotiating. Alors, quand nous arrivons dans deuxième offre là, nous capables d'examiner. L'avocat est toujours prêt et disponible à expliquer nous qui j'ai arrivé à lui-même. Donc, si à ce moment-là, nous satisfait à niveau côté deuxième offre là lié, ben nous capables de faire avocat comme ça et lui-même le ça capable de parler avec nous pour l'accepter. Dans le cas que nous voulons plus l'autre bagage fait, nous avons l'autre bagage, là toujours disponible pour tendre nous. And this again is it's going to take patience, but when you get that second offer, it's a signal, number one, not only about more money, but again, it's showing that the negotiation process is moving forward. And even if the offer is lower than you expected, it might be time to continue to accept what is going on, assess what's going on. Maybe there's some gaps in your documentation. So we want to make sure they have everything we need so that they can make the best decision going forward. And you are entitled to make counteroffers. So just because it's a second offer doesn't mean we don't continue to negotiate. Alors, capable de comprendre la deuxième offre que vous faites, ça fait nous comprendre que tout document que vous gagnez dans main, évaluation vous fait de vous, est-ce que vous gagnez assez de quoi pour arriver côté nos besoins? Donc, à toujours pas satisfait toujours dans la deuxième offre que vous faites, nous. Mais à ce moment-là, nous allons gagner pour considérer, est-ce qu'il y a l'autre bagage que nous avons besoin, l'autre bagage qui est capable de faire dans ce moment pour aider monter valeur plus que ça. Or, si nous revenons pas côté que une décision quand même qui pour faire d'une façon ou d'une autre là-dedans. And of course, you need to understand your legal rights when it comes to settlement negotiations. You never have to accept their offer. And oftentimes we will get multiple offers, and you have the right to accept it, reject it, or try to negotiate for a new one. The law does not bind you to the first offer or the second offer, and you have a right always to counter offer the second settlement offer
And I would encourage that if you have a good lawyer, or even if you're trying to do this on your own, that you continue to negotiate for the best possible outcome. Alors, même les qu'on gagne deuxième offre ça va veut dire que obligé d'accepter le pas rien capable de faire. Ou capable de faire un autre counter offer sur ça que vous offrez nous. Et si nous avons un avocat qui peut présenter, nous sommes capables de continuer à gérer ça. Ou si nous-mêmes nous gérer ça pour nous, nous sommes capables de connaître que nous avons ça qui est une opportunité que nous sommes capables de faire. Nous sommes obligés d'accepter deuxième offre à Jean Urbanon là. And again, you can continue negotiating, and if you don't come to a resolution, then obviously you always have a right to go to court, as long as you do it within the period, the statute of limitations, which would be 2 years. But you, as the client, have the right to review all offers. You have the right to reject, accept offers. But I also want you to understand it's important that you consult with your attorney and your lawyer so that you understand the best strategy. It's also important that you communicate clearly with your attorney, because your attorney is going to be able to help you understand your rights and your potential damages throughout the claim. C'est très important pour nous comprendre le processus qui j'en ai fait et qui ça qui a déroulé dans chaque. Et dans le cas que nous pas arrivé sur un entente qui satisfaisant que nous avons, eh bien, qui option qui gagne, qui ça que nous capable de faire, les nous arriver dans l'impasse ça. And I want to make this very clear also, that you do have the right. It is your case. I do not make decisions for my client, but it is important when you remember when you're making a decision that you're using good information, that your lawyer has explained to you what the potential good things about your cases are and what the potential problems may be. Again, as your lawyer, I'm never going to tell you to accept or not accept an offer. That is not my job, but I am going to make sure that you understand your rights and what your damages are, so that you understand with confidence when you're making a decision. But ultimately, all I can do is provide you the information so you and your family can make the right decision based on your situation. Alors, pour une décision pareille, c'est toujours nous, parce que c'est nous-mêmes qui mettons le dossier, c'est nous-mêmes qui connaissons qui ça que nous confortables ou même ou non. Mais l'avocat lui-même, la négociation que l'a fait pour nous et la représentation que l'a fait nous, il est là pour faciliter les choses et pour expliquer nous état de dossier là, le pour et le contre et qui opinion que le gagne sur lui. And one of the things to understand when understanding if an offer is acceptable is that you have to determine if it's fairly compensating you for the damages you incurred. And that's going to depend a lot about what medical expenses you have, what lost wages you have. Those typically have a lot to do with how much pain and suffering you're going to receive. So the out-of-pocket as well as future cost all have something to do with what is a fair, compensable offer. And these are things that should be discussed with your lawyer at the time of settlement. Alors, on a déterminé valeur de dossier, il y a un peu de considération qui entre en ligne de compte. Non seulement des dommagements pour douleur, pour souffrance, pour genre de dégâts qui accidents causés dans la vie personnelle, mais il y a l'argent surtout que nous dépensons durant tout ça, et puis l'autre l'argent dans le futur que nous estimons que nous avons bien pour nous continuer à dépenser. Tout ça, nous sommes capables de parler avec l'avocat, non? Les que vous avez géré à parler concernant la valeur dossier dans la négociation. I must get this question also all the time, and that is, why do insurance companies always usually present a very low first settlement offer as part of their negotiation strategy? And that's a simple answer. They just hope maybe they get lucky and they may be able to once in a while minimize what they pay out, because remember, insurance companies want to settle claims for as little as they can. They're trying to protect their own financial interests. So that low offer may not account for all of your damages and lost wages and what have you, but they do it just hoping maybe somebody will buy it. Especially if you don't have a lawyer, they are always trying to lowball claimants because you're not in a position to negotiate, and they will do whatever they can to save money for their company. En pile fois, on l'autre bagaille qui derrière ça, c'est que l'assurance compagnie, il a espéré que nous-mêmes, nous impatients, que nous besoin bien vite
accepter n'importe qui comme que yo ban nous. Donc, yo offre nous un bagage qui est très dérisoire avec espoir que soit nous-mêmes, nous pas capables de comprendre la différence là. On n'a pas un avocat qui a pour présenter nous. Puis, au courir bien vite, finir avec nous sur ça. So again, if you reject a settlement offer, you have a right to still negotiate, and you can go back and forth. And this process can take a little bit of time, and sometimes longer than a little bit of time. It's important that you're communicating with your attorney and that you're making your situation known to the attorney, and they will continue to negotiate back and forth. What happens, obviously, if a parties cannot reach an agreement? Well, that's when we have to consider other options. Sometimes those options require filing a lawsuit. But just because you reject an offer doesn't mean you have to go to court. Just because you reject an offer doesn't mean you can't continue to negotiate. And even when we're in court, when we're in litigation, typically the lawyers are continuing to negotiate throughout that process before we go to the trial. Alors, même là que nous pas capables de vivre sur un temps qui satisfaisant dans la deuxième offre que vous faites, une counter offre que nous baillons, mais nous toujours capables de continuer à négocier. Ça ne veut pas dire que peut-être ça qui fait que nous pas capables, même là que nous avons une décision que nous prenons relayer à la cour, mais même là nous avons déjà fini relayer à la cour, et bien pendant le processus a déroulé, nous toujours capables de continuer à négocier pour nous rester longtemps capables de faire, même là nous arriver là. We're going to take a quick break. When we come back, we're going to switch gears a little bit. And I want to talk to you a little bit about medical bills after a settlement and why sometimes out of your settlement, we have to pay some medical bills for your treatment. Alors, nous parlons pour un petit peu publicitaire, mais là, nous tournons, nous pourrons parler concernant bill docteur, bill l'hôpital, pour quelles raisons des fois, il est obligé de prendre morceau dans le corps qui vous a dit pour nous, pour payer bill ça. Ou avocats qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que yo faut qu'on est si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé travail pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait toucher tout pas un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod 6190 Nord-Ouest 11e Street Lanson Raz téléphone 954 723 51 23 North Miami Beach, 16210, Nord-Est 11e côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que faut qu'on est si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher qui donc il obligé de travail pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on sait toucher tout pas un accident qui trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod 6190 Nord-Ouest 11e Street Lanson Raz téléphone 954 723 51 23 dans North Miami Beach 16210 Nord-Est 11e côte téléphone 305 545 51 23. Okay, we are back to what you need to know about the law. We were talking about settlements and first settlement offers and second settlement offers, and really how important it is to be patient throughout the process. So one other thing I wanted to talk about this morning before we wrapped it up is what happens at the settlement if you have outstanding medical bills after the settlement. As many of you do, these bills have to be dealt with. Alors, nous retournons encore avec tout ça supposé qu'on est, ça fait la loi, et cette fois-ci, nous avons expliqué qui s'est passé lorsqu'il y a eu une entente sur un agrément
et puis gagner cob qui était doué pour un paquet bill docteur ou bill l'hôpital qui gens ça pour le gérer. And that settlement process, that negotiation process that we talked about with the insurance company, I, as your lawyer, also have to do it with the hospitals and medical providers, because as many of you know, our PIP laws allow for $10,000 to be paid from your insurance towards any medical bills from an accident. And that $10,000 amount has not changed since the early 1970s. Alors, comme nous comprenons, même genre de négociation que l'avocat a pour faire avec l'assurance compagnie, pour le faire en entente pour nous, pour l'argent, c'est même négociation ça pour la faire avec différentes facilités qui te nous, soins médicaux, l'hôpital, docteur, etc. Et comme nous connaissons, PIPI qui est responsable pour payer bill docteur, depuis dans les années 70, qui a toujours été à $10,000, pas gagné changer la donne, et l'argent ça va pas jamais marcher pour payer tout bill qui gagne. Unfortunately, we make that settlement before we cash that check and celebrate. It's critical that we make sure that all of the medical expenses have been dealt with. As you know, depending on how serious your injuries are, the medical bills sometimes and typically will exceed that $10,000 limit. And those bills will be part of what the settlement's all about. So even though we have to pay some medical bills back to the to the providers, these medical bills would have been contemplated in your settlement negotiations. Alors, comme nous connaissons que bill ça yo, gagne un paquet de cob qui qu'on été doué après que nous finissons avec soins docteurs et que l'assurance la paye portion par yo. Alors, différents côtés ça yo, avocat gagne pour négocier avec yo pour capable joindre une réduction de cob que été doué moun yo de manière dans portion que yo pral chercher prend dans l'argent que yo finon pour capable satisfaire toute dette ça yo parce que yo pas capable quitter yo sans que yo pas payer pour yo. Because remember, these settlements are sometimes going to include past and future medical expenses. And if your injury leads to high medical bills, you're going to have to respond to that. One of the things I do for my clients is, number one, I try to negotiate the medical bills before I make this settlement. I try to reduce those bills to as low as I can, because that's going to leave more money for my clients. And I work for my clients. I don't work for the hospitals. I don't work for chiropractors. I don't work for orthopedic doctors or MRI centers. I work for you. So I typically will be trying to negotiate the medical bills before I come up with a final settlement, so that I can find out how low I can reduce those bills and try the best I can to put as much money in my client's hands. Alors, avocat dans la négociation que l'a fait avec différentes facilités, docteurs qui donnent soins médicaux, il essaie de faire ça avant même que il conclue dossier noir, il gagne une entente finale, parce que il besoin des arrangements en place, des réductions dans différents côtés, de manière pour le cas connaître qui l'argent qui était dans balance, qui minimum que le capable payer côté ça pour satisfaire à dette ça. En même temps, pour faciliter nous-mêmes clients, comme c'est pour nous le travail, pour nous capables de joindre plus comme joindre nous que possible. And once I settle a case, I have a game plan post-settlement, and that's really essential, I think, for all lawyers to get the best deal for my clients. First of all, we have to do some homework. We have to gather the paperwork, which includes the settlement agreements, but all the medical bills and receipts, and organize them to see what's owed and what we're dealing with regards to settlement. Alors, en termes de qui gens que vous capable de faire division, séparation de toute dette qui gagne et nous-mêmes portion qui vient à nous-mêmes, c'est là que c'est capable de vivre sur entente avec différentes facilités qui ça balance et qui montent un minimum que yo pour aller accepter comme paiement complet. Comme ça, la connaît que qui total dépense pour capable figurer combien nous-mêmes clients a bien nous. The next thing that we do here at the office is we take a really hard look at your medical bills, and that means scrutinizing all the charges
and also comparing them with what the insurance company was supposed to cover, because mistakes happen, and we always want to make sure if an insurance company owes money that they give us the money and we don't leave that money on the table because of an error or a mistake. Alors, yo révisé tout dossier médical, yo, tout record yo, pour yo ouais, comme que yo chargé pour différentes bagailles, est-ce que c'est ça que yo t'a doué? Et comme que assurance compagnie a payé pour différents services, est-ce que yo même yo te recevoir et comme ça, comme yo t'a doué recevoir? Parce que en pile fois qu'on y a erreur qui fait dans billing ça yo, de manière que pour nous pas payer en quel l'argent que nécessairement que nous pas doué payer. I don't want to blame all lawyers, but I have seen in the past where I do think some law firms get a little lazy and they don't worry so much about this part of the process. They're only worried about getting the settlement. And when it comes to negotiating the medical bills post-settlement, I think they get a little lazy. But it is important that we have a pitch, we have a plan. And when I contact medical providers, I'm always asking them to show some compassion, to show some reasonableness, to help our clients out. And I always tell every doctor that we are working for these clients. They don't work for us, and that we want them happy so that they'll come back and recommend our offices in the future. So having a game plan and being compassionate to our clients is a very important part of the process. Alors, l'autre moyen qui est très appréciable dans le genre que nous avons géré le dossier ça, non seulement que nous gagnons pour nous chercher par client satisfaction, mais en même temps, c'est nous capables de bien gérer avec différentes facilités qui baillent au service, expliquer que nous travaillons pour clients, ça, en même temps que eux même ils doivent toucher pour service que eux baillent là, mais à un prix qui est raisonnable et qui peut pas le dépourvu, dépléter tout comme que client gagne et puis pour tout passer dans des dépenses et eux même ils pas gagner rien de valeur qui vient joindre. Nous essayons de travailler contrairement à ça et avec gentillesse avec tout le monde pour que le client soit capable de joindre satisfaction. I can tell you over the last 30 some odd years that I've been practicing, there's been a few doctors out there that get annoyed with me, that wish I wasn't so tough on them. But I'm always working to assess what is fair for the medical services. There are resources out there and billing databases that I use, especially with hospitals, to see what the fair charges are in the area, so we can try to argue that the hospital or the provider's charging too much. We calculate a fair value, and then we can compare it to what you've been billed, and that will help us make the argument to the providers or the hospital that they've billed you too much, and trying to help them assess a fair amount, not whatever they decide to charge. Je cherchais à expliquer à tous les medical providers, ça, aux docteurs, l'hôpital, différents bureaux côté nous recevoir soins, côté que nous pas aucun problème pour que yo même yo toucher comme que yo bail service là. Moyennant que comme yo chargé à li faire li ça qui de coutume pour genre de service ça yo dans même branche ça l'autre côté c'est même comme ça yo chargé parce que yo même yo pas mettre yo montant exorbitant ou monter l'argent plus que le tas doué. Il y a des façons que vous êtes capable de checker pour quitter facilité dans la zone qui a pas même genre de service qui prix que vous chargez pour eux-mêmes l'hôpital, etc. And we, listen, I deal with providers all the time, and I know that hospitals and medical providers, they are expecting us to negotiate. So when I have a very good relationship with the providers we work with, I have always been very polite with everybody, but I'm also very firm in my request and firm in fighting for my clients. We also have a good reputation at Kane & Vitel. So the providers know that if I tell them that I'm going to take care of the bills or that we're going to make arrangements, they will do and offer my clients the services they need, because our reputation remains solid and will always be solid, because I work for my clients and I do it respectfully and advocate respectfully on their behalf. Alors, tout medical provider que nous utilisons qui bail client nous yo service durant toutes les dernières 30 années qui passent, nous avons une bonne relation avec eux. Nous avons un bon renommé. Dès que nous faisons une entente ou négociation avec eux,
eh bien, yo pas besoin fatiguer yo a toucher l'argent yo selon agrément que nous gagnons. Et nous très gentils avec tout le monde. Et comme ça, yo capable expliquer yo et yo capable comprendre qui gens que yo même nous besoin by client sa satisfaction. Yo même yo besoin client ça yo continuer de joindre yo. Donc, yo en mesure puis yo capable gérer les choses de façon très civile. Côté que par exemple, quel monde qui a un problème du fil à retordre avec un monde tout ça. It's important, again, if you're doing this on your own without a lawyer, I caution you, but it's important that you understand your medical bills and the types of charges you received, so that you know what you're arguing about. And also communicating is important. Don't ignore it, because they will not go away, and these bill collectors will come back later in time to come after their bills. So it's important that you are communicating with them and dealing with them so that they go away and you don't have to deal with them later in the future. If you have an attorney, they should be doing this for you. But again, I bring this up because it is common, and it should not be surprising that you may be required to pay some medical bills at the end of your case. Alors, en pile fois, il y a un pile monde qui pas tout à fait imbu de tout ça que nous s'est expliqué là. C'est un plaisir pour nous chiter avec eux, pour nous expliquer. Et ça peut le faire que il y a un pile dans eux tout. Vous pensez que les gens ont assurance qui pour payer le docteur, assurance à payer tout bagage net. Ce n'est pas le cas. Nous expliquons combien de pourcentage que l'assurance là a payé et combien l'argent qui gagne un pourcentage que vous a payé. Pour ça, vous êtes capable de comprendre pour quelle raison après que l'assurance compagnie a fini de payer, car il reste l'argent qui était que vous même client est responsable pour vous. Mais comme vous même pas pour gérer question ça, c'est nous-mêmes avocats qui après fait entente là pour eux, de manière que pour les finir en dossier, nous allons quitter avec un bill, un monde va lui envoyer lettre par eux, demander au payer, etc. Nous avons géré tout ça. We talked in the beginning of the show about why it takes so long to get a second offer and why negotiations take some time. And I will tell you that sometimes negotiating your medical bills can take some time. I have a case now where they're just making a very high offer, and I don't think it's fair. So we're going back and forth, and I'm giving them information so that they can evaluate the whole situation and calculate what's reasonable for us to pay. Some of it will also depend on how much your settlement is. That can have an effect on how much the providers will be willing to pay. But it is a process, and it can take time, just like settling your claim. It can take time to settle the medical bills. Alors, pile fois, il y a un pile bagage qui entre en ligne de compte et on entend à fait à tout ça que nous faisons expliquer là. Vous capable de comprendre que tout offre combien de que vous offrez pour déterminer les nous venir accepter montant total là, combien de que nous gagnons pour nous payer reste balance qui était doué à différents côtés que monde ça a été recevoir service et qui gens que basé sur que nous gagnons qui était qui gens que nous allons négocier avec différents côtés ça pour chaque tas recevoir une portion de code que était qui doué comme paiement complet de manière pour client ça vienne pas dans une dette qui était pour lui. I'm not talking about it this morning, but we're talking about reimbursing medical providers and hospitals after an accident. Just be aware that if you're on Medicare or Medicaid, we are also required to reimburse them if they paid those bills on your behalf. We negotiate with them. That can take some time. I can assure you, if you're on Medicare, your case is going to take a little longer, whether it's with my office or any other office, because that process takes some time to negotiate with Medicare and Medicaid. It is very important, if you have a case and not in my office, that your lawyer does deal with Medicare and Medicaid, because if you do not and you don't pay their lien, they can cancel all of your benefits and you'll be without anything. So most lawyers that are practicing down here, if they're at all adequate, they'll know about it. But we're not only talking about reimbursing medical bills, it can also be reimbursing Medicare and Medicaid. Alors, on a parlé remboursement payer dernier dette que nous gagnons qui était dans le cas accident, les assurances à fin payer. Combien de fois, Medicare et Medicaid payent certains billes nous, mais ça que nous avons pour comprendre, toutes les fois que Medicare ou Medicaid payent l'argent pour soins médicaux, eh bien, ils veulent pour l'argent ça rembourser vingt. Ça est capable de faire pour un petit temps plus longtemps, parce que le processus ça avec eux prend un petit temps
Et n'importe quel avocat qui a servi dans le sud Floride, là, il connaît le processus ça. Et ça capable d'augmenter dans le temps. Et là, on a parlé de bill docteur qui était pour payer, ou pour rembourser, sans quoi il est capable de mettre une ligne sous le dossier et sous soins médicaux ou pour services que nous-mêmes nous gagnons, il est capable de canceller si nous ne pas payer pour ça. Now, I can't speak for other lawyers in the community, but I can tell you I take negotiating the medical bills as much as I do take negotiating for your settlement, because with the right strategies, with the right knowledge, I do my best to minimize the expenses. And why do I do that? Because it's going to keep hard-earned cash in my clients' pockets. So understanding the impact of the settlement of your medical bills is crucial, because obviously the stronger we negotiate on that side, again, it's more money for our clients. If you're one of my clients, these are not things you need to worry about. This is what we do every day and have always done. If you have another lawyer, these are things just to be aware of. And I remind you, if you need us for anything, we're always available for you. You can reach us anytime, 954-523-5123 or 305-545-5123. Looks like we've come to the end of the show, and we appreciate you listening. Want to wish you a wonderful weekend. Bonne fin de semaine, and God bless. Nous arrivons dans ce programme, nous remercions tout le monde qui t'a écouté là matin. Et si vous-même vous êtes client par nous, pas besoin de fatiguer de ça, nous toujours continuer à gérer le dossier aussi bien que nous faisons durant toute notre ça. Mais si vous-même, c'est vous-même qui cherchez à faire ça pour compte, vous n'avez pas connaître qui ça qu'on gagne pour faire. Entre-temps, nous dit tout le monde qui t'a écouté matin, nous apprécions service, nous apprécions l'opportunité que le bureau ça a pour représenter et nous encourageons tous continuer pour une consultation gratuite que nous avons là, mais nos familles, nos amis, nous, et besoin de même genre de service excellent que le bureau ça a. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant pour toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Brahod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954-723-5123, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305-545-5123. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui pour représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant pour toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Brahod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954-723-5123, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305-545-5123.